Electric Avenue, and then we'll take it higher. Working so hard like a soul. Bonjour, bienvenue à Sans Slice. Si vous vous rappelez, Sans Slice, c'est le nouveau émission qu'on va vous amener avec moi-même et Lisa. Et puis, comme vous avez pu voir, si vous écoutez le canal communautaire toute l'après-midi et qu'est-ce que je dis là, vous l'écoutiez, vous êtes ici. On a ce soir en direct Michel Arsenault qui va nous parler des ordinateurs. Donc, bonjour Michel. Bonjour Nathalie. So here we are, Slice, 100 Slices. We're live for you again. We promised we'd bring you on a show. Our first show we did of 100 Slices turned out quite well. Mm-hmm. We had 12 calls. We were really, really surprised with it. We promised you we'd bring you on another one, and here with us tonight is the one and only who should help you with any question you're going to have on computers is Michel Arsenault. Boy, what an entry, eh? Well, thanks, Lisa. Ah, there. C'est ça. Well said. I'm on the spot. Pour les gens à la maison, c'est ça, Michel, vous l'avez vu il y a quelques semaines, mais c'est vraiment lui. N'importe quelle question vous avez sur les ordinateurs, vous appelez 627-8118 et puis Michel va vous répondre et vous guider dans la bonne direction. So as Nat just mentioned, we're live here at the studio, and if you want to call in and any type of feedback that you need with your computer, it could be anything, he's here to help you, 627-8118. Peut-être, Michel, pour commencer, on a eu la chance de parler un peu avant d'embarquer. Tu parlais des copies de sauvegarde. Tu dis que c'est la chose importante à se rappeler. C'est peut-être pour partir les idées aux gens à la maison. L'importance, c'est quoi? Peut-être de là, ça va leur donner une idée, puis ils vont t'appeler. Bien, voici ce qu'on a remarqué dans les dernières 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans d'avoir travaillé au magasin puis recevoir des machines des gens qui ne fonctionnaient pas bien. C'est que, à un moment donné, où ce que la machine commence à marcher mal, les gens rentrent dans notre magasin, puis on a des réparations à faire. Puis si ça revire pire, parce qu'il y a eu une infection de virus, ça a fait endommager le système, on demande aux personnes, avez-vous fait une copie de sauvegarde de vos données personnelles, ou de vos photos, ou de vos chansons, ou ça peut être des documents de traitement de texte, Excel, PowerPoint, Word, même n'importe quoi qui est personnel. Puis la plupart des gens, ils restent surpris. Dans le sens, qu'ils ne dispensent pas ou ils tirent la méchante conclusion, ils disent, ça sert à quoi une copie de sauvegarde? Mon ordi run bien, ça fait 2 ans, ça n'a pas planté. C'est ça. Là, s'il plante. Oui, c'est ça qui arrive. Fait que là, moi, j'ai eu une madame qui est venue me voir, c'était au début de cette année, elle avait toute sa comptabilité sur son ordinateur, puis le disque dur a sauté. J'ai demandé, vous faites une copie de sauvegarde de vos données? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Yeah. So, là, tu as 1 an que tu as travaillé pour faire tout ton accounting sur ton ordinateur, puis tu n'as pas aucun backup. Tu n'as pas de copie de sauvegarde. Si elle aurait eu une petite copie qu'elle aurait faite, même juste une fois dans 6 mois, au moins elle n'aurait pas perdu 12 mois ou 6 mois, on peut reculer. Mais quand tu n'as absolument rien, c'est tellement important, il faut que les gens réalisent que sans copie de sauvegarde, tu recommences à 0. Alors, si tu avais 50 clients dans ce simple comptable-là, ou bien juste, tu as tout perdu, c'est fini. Puis, c'est quasiment aussi sérieux qu'aller sur Internet, pas d'antivirus. Ça, on en a parlé. Sorry, how often should people really back it up? Well, the backup of their data can be done, it varies how many times they actually use that information. If you're working in Word every day, every Friday night you back up your documents in Word or in Excel. And if you're using simply accounting, we learned the other day that it's important just at the end of the day, take a little diskette, put it in and go, save backup or send backup to a drive. And we found that we lost 4 days because we had forgotten to do a backup. And when we did insert the diskette, we hadn't done it in a week. So the safe thing is every day if it's really, really, really important, and if it's just music, photographs,
things that you just feel, well, that's important, I don't want to lose that. Well, throw it on a floppy drive. Some things are larger than floppy, we'll discuss that in a minute, but put that on a floppy, and every Friday, once a week, some even once a month. The danger is not doing it. I don't think there's really a time, Lisa and Nathalie, it's the same way. It's not, it's do it just so I'll say, I don't have to do it. I don't think my computer is going to crash, so I'm not going to do any backups of anything. And here's another shocking thing. They bring the machines to me, and they have this gorgeous machine, whatever it is, a Gateway, Dell, NEC, Pavilion, or it could be an IBM, and they got this awesome burner, and I said, nice burner, you must do a lot of backups. Huh? Do you do any backups of your information? Well, no, we don't really know how to use it. They just came with the machine. So we can't have that happen. Faut faire quelque chose, on va aider au monde pour protéger leur information. Puis, c'est vrai, quand on dit simple comptable, c'est dangereux. Là, on parle de toute une business, tu viens de parler tout pour l'année pour tes clients. Ça, la madame a broyé, quasiment. Peut-être en avant de moi. Elle dit, hey, viens pas me dire, j'ai tout perdu. Ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? What do you want me to tell you? You've just lost everything in your accounting because no backups were ever done. So let's talk about the medias for backup. On va parler un petit peu de qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire une sauvegarde. Moi, j'ai dit disquette tantôt. C'est vrai qu'un MP3, ça ne fit pas sur une disquette. There's no way you're going to get one song on a diskette because the diskette is 1.4 meg. But a song is 4 meg, obviously. So let's talk about 2 or 3 medias that we can use. One of them is, we talked about the diskette. That's a small one, eh? The diskette is the one thing. Not everybody has a burner, but if you do have a CD burner, use it. You know, there's 500 diskettes on a CDR. 500 diskettes on it, yeah. So you can put a lot of information on one CD-ROM. Before I ask you the next question, just so people know that we're still live, you know, don't forget, you're watching us at home. We're hoping you're not gone for a walk yet. You can wait till 8 o'clock. Call us at 627-8118 as Michelle The lines are open. The lines are open. Now's the time. C'est comme, juste pour vous rappeler, si vous voulez juste nous rejoindre, on est en direct. Donc, si vous entendez Michel parler, puis vous vous demandez c'est quoi un backup, comment le faire, vous avez une question, appelez-nous au 627-8118. Continue. Sorry about that. We cut you off there. It's just we can't get people to come. What is the better thing, Michelle? Is it to burn it on a CD or back it up on a WinZip and on a little zip cassette? What is more efficient? That'll last longer. That's a good question. Actually, you have 3 questions in one there. Did you guys hear that? Call in their question here. Yeah, is it which one lasts longer? Which one's the better one? Which one's the faster one? Because I have both. Yes, but I use the CDs more. I use my burner more. And again, I think it comes down to availability and not necessarily efficiency, but time. If somebody says I don't know how to use a burner, but I got a zip drive, so you just throw in a zip drive. Remember, a zip drive is a form of it's a kind of a floptical. It's not optical like the CD-ROM, but it's not also magnetic like a floppy, so that's why they call it a floptical. And it only reduces the file. It compresses it a bit, but your zip drive, depending on your model, is either 100 meg or 250. 100 meg, I think after 10 songs, you're already at 30 meg, so 30 songs, your zip drive's full. But I've put 300 songs on a CDR. I have to. So there's probably the answer. C'est un avantage, tu peux en mettre plus. Tu peux en mettre plus sur un CD-ROM. Sur un zip drive, tu peux en mettre 100 MB, il y en a 250 MB. Le floppy est un peu petit. Oui. Mais imaginez-vous que même sur un floppy, pour ne pas décourager le monde, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a un C, not everybody has a burner. Mais si tu n'as pas de graveur, ta disquette, là, moi j'ai mis 60 documents de Word sur une disquette. Parce qu'ils sont 45K, 60K, 60K. Okay. Rendu qu'il n'y a pas d'image dans le document. Exactement. Là, ça l'agrandit. That's where it eats it. Yes. As soon as you put one picture in a document, a Word document, Excel sheet, or a PowerPoint presentation, boom, you're at 5 meg. So let's go through the list. The first thing, usually the simplest, floppy drives. You can do simply accounting. You can back up your stuff on floppy. The second one, it's a zip drive. If you have one, and not everybody has a zip. A lot of people, some do. I've seen them in town. They call the LS120 or the Zip 100, Zip 250. Third is coming very popular, CD-ROM, CDRW. That's your burner, okay? And now lately, pen drives. People walk around with the little pen drives around their neck, eh? Every different sizes starts at 32 meg for a pen drive, and they can go up to a gig now. That's larger than a CD-ROM. Which is a lot. A gig, yeah. You can back up a couple of hundred songs.
In fact, you can take the entire folder from Simply Accounting and drop it on your pen drive and go home with it. It's nice. It's portable. It's efficient. You plug it into the USB port. Windows XP and Windows 2000 and Windows ME recognize it automatically. Windows 98 needs a little driver. OK. Alors, on parlait en anglais le dernier 3 minutes de les différents médias qu'on peut utiliser pour faire des sauvegardes. On a des disquettes, on a des CD-ROM, des graveurs, on a des LS120, on a des zip drives. Pour ceux qui ne savent pas, appelez, on va essayer de l'expliquer. On a raison d'apporter des copies pour montrer qu'est-ce que ça a de l'air, les médias. La prochaine fois, on va emporter une de chaque. On peut montrer aux gens le CD-ROM que ça a de l'air, puis des floppy, un zip drive, j'en ai un l'autre bord. Alors, il y a 4-5. Là, maintenant, il y a des petites plumes de RAM, là, les pen drive qu'on appelle, qui commence à 32 MB, 64 MB, 128, 256, 512, puis 1 gig de mémoire sur une petite cartouche que tu peux enlever, t'emporter ça avec toi n'importe où, puis transférer de la musique. Les petites plumes, comme tu dis, ça doit aller bien pour traiter les photos, la musique. Oui. Tu t'en vas en visite, t'amènes tes Tu pars photos, avec ta photo, musique, puis tu pars avec ta tu musique. t'en vas. Puis un 128, là, tu mets une trentaine de chansons, puis 150, 200 photos de ta caméra numérique. Qui nous rappelle de faire les copies de sauvegarde. Là, on a parlé de comment on peut mettre l'information sur les médias. Puis tantôt, on a parlé un petit peu de qu'est-ce qu'on peut mettre. Qu'est-ce qu'on peut mettre, c'est quasiment tout sur l'ordinateur. I mean, what can we save on pen drives or what can we save on CD-ROMs? We talked about MP3s and we talked about documents, but anything that's on your computer that you value, don't leave it there. Yeah. Don't trust the computer. Yes, technology is good, and some hard drives I've seen. I saw one hard drive was built in '94, so I guess it ran for about 10 years, but that's exceptional. Normally, the lifetime, and there's a mean time value before fail that the companies use, and it's 3 years. Wow. So if you've been running 3 years, ça fait 3 ans que vous êtes à run, là, vous êtes rendu sur le bout, le disque dur va faire faillite normalement, parce qu'il y a une vie. Et la vie, c'est tant d'heures, ça peut être 10 000 heures, 100 000 heures, 50 000 heures, je ne sais pas par cœur. Mais je sais que c'est à peu près 3 ans. Puis si ton ordi date de 98, ben, tu te retombes déjà 5 ans et demi, 6 ans. Fait que, on ne peut pas dire que ça va te toffer pour toujours. Fait que, we want to tell everybody that hard drives, the stuff that stores your information on your computer, the maximum life is normally 2 to 3 years, but we've seen it go 5 years. The longest I've seen on an old computer it was running was 9 or 10 years. But that's exceptional. You never see that anymore. The manufacturers now have dropped down the time factor to 1 year guarantee. Ah oui. 1 year warranty, yes. Il y a 1 an de garantie. C'est pourquoi les disques durs sont gros. C'est rendu 300 gigs, puis il tourne à 10 000 révolutions par minute. Par minute. Ouais, à place de 54 comme les vieux disques durs. Alors, c'est ça. Puis les lignes sont encore ouvertes. Appelez-nous. c'est 8-1-1-8-627. 8-1-1-8, ça You had fait... it. You're Okay, on the roll there. Ça fait 15 minutes qu'on vous parle. Je suis certaine que vous avez par instant des questions. Même si c'est un commentaire, peut-être que ça vous est arrivé. Appelez-nous 627-8118. C'est pas souvent qu'on a Michel là, en direct qui peut vous répondre à vos questions d'ordinateur. Profitez-en. And for some of you at home, I won't say the names, but I work with a few of you. You just bought a brand new computer, a brand new digital, brand new printer, and you're asking me 500 questions a day to how to help you out. Here's a good opportunity to ask Michelle. You wanted to know which type of internet she could use, how to download pictures, you know, like this are stuff, it's new to her. Yes. I won't say the name because I don't want to like No. But yeah. I mean, it's good like if you do want to call in for the people Sure, to ask anything. It's wide open, the field, and computer encompasses so much. It could be a problem with scanning images. It could be printing. It could be digital cameras. That's it. It's their new stuff that just came out. People are using their cameras. We'll do whatever we can to answer the question. It's wide open. The subject is, and it's a big subject. Computers, it doesn't end. I mean, from small business to schools to industry to enterprise, the space shuttle is run by computer. I can't answer those questions, but I'll do my best on the personal level. C'est une question que j'avais, ça, Michel. C'est quelqu'un qui vient juste s'acheter un ordinateur, un peu comme Lisa disait, où on s'en va au magasin et on s'achète un ordinateur. C'est quoi, tu dirais, que sont les programmes de base que quelqu'un va avoir? Mettons, la famille là, avec l'enfant qui est à l'école, c'est quoi qu'on demande pour vraiment avoir au moins
qu'est-ce qu'on a besoin pour La fonctionner, base, c'est ça. oui. Il y a une base, je pense que toutes les machines devraient avoir. Moi, j'ai une petite liste dans ma shop. Quand je construis une machine, Ouais. il y a à peu près 8 programmes que je mets qui sont gratuits. On ne compte pas Microsoft Office parce qu'il est tellement cher, mais la personne peut l'acheter. Automatiquement, la première affaire qu'on veut, c'est le traitement de texte sur un Ouais, ordinateur. c'est ça. Mais il vient déjà avec, ça s'appelle soit WordPad, qui est vraiment Microsoft Word 95. Même dans XP 2002, il vient avec WordPad. Il y a Blocknote, mais Blocknote, je trouve qu'on est, on est retiré, on ne peut pas faire grand-chose. Mais WordPad, si tu l'utilises proprement, là, moi, j'ai fait des grandes présentations, puis j'ai emballé des images dedans, puis j'ai écrit sur le bord. Ouais. WordPad est plus fort qu'on pense. Même Ok. Paintbrush, là, Paint Paintbrush, shop? non, juste Paintbrush dans Windows, vraiment puissant pour faire tu mets des layers dessus, c'est pas mal intéressant. Ça vient avec Windows XP. OK. Puis 98. Mais parlons des affaires qui devraient être sur l'ordinateur, en fait, de logiciels, comme tu dis, c'est puis ça. software. Mais premièrement, c'est un traitement de texte. Ça va sans le dire. Deuxièmement, j'ai une grosse question tout le monde. Antivirus. Yes. Well, that's software. That's Antivirus, software you ouais, can't ouais. go without at all. It doesn't matter even if you're not on the net. It's Ça true. prend ça, oui. Oui. Je pensais pas dans ce sens-là, plus pour la productivité, mais ça, c'est pour la protection. Mais garde bien, un logiciel pour les images, Image Viewer. Pas tout le monde qui peut acheter Photoshop à 500 $. Puis on a un petit là, qui s'appelle petit chat rouge, là, Earth and View. Là. C'est un voyeur, un liseur d'images. Alors, tu rentres ton image, ton JPEG dedans, tu peux l'agrandir, rapetir, tu peux mettre un frame alentour, tu peux changer les couleurs un peu, tu peux, and I don't know that word in French, to crop a selection of the image. Ouais, Alors, tu peux sélectionner une. Oui, c'est ça. Si tu as pris une photo, puis il y a bien des affaires en arrière que tu C'est ne voulais ça, pas, tu peux tu peux juste centrer réduire sur le milieu. soit l'enfant ou le bicycle, le chien, la fleur. Puis ça va puis c'est gratuit sur Internet. Un petit programme, tu peux pas t'en faire sans Earth and View. L'autre affaire qu'Earth and View VEP, c'est un liseur, un voyeur d'images, c'est que, admettons que tu as une image, c'est un BMP, qu'on appelle une bitmap. Mais ça, c'est, normalement, une bitmap, c'est gros. C'est 2 MB, 3 MB. Mais Earth and View, il le revire en JPEG, puis ça tombe à 50K. And it reduces By the file 100 times. a lot. Yeah, so you take these big pictures you just took from your digital camera, you turn them into JPEGs from bitmaps, and then you can put 100 or 10 or 50 on a floppy, where normally not even one photo would fit on a floppy. Right. So, an image viewer, un lecteur d'images, ça vient. Après ça, ça prend Acrobat Reader. Il y a tellement de stuff sur Internet You need it. qui vient I en agree. PDF. Le monde dit, j'ai reçu quelque chose, ma voisine, je ne suis pas marche capable pas. de l'ouvrir. Because they don't have Ça Acrobat. finit en PDF. Ça prend traitement de texte, un voyeur d'images, Image Viewer, Acrobat Reader, 4, 5, 3. C'est pas dur. Ils sont tous vraiment bons. Ça, c'est important. Après ça, il y a une autre affaire, WinZip. Mais fois qu'on reçoit quelque chose, .zip. Je fais quoi avec ça? Je ne suis pas capable de c'est l'ouvrir. ça. Puis WinZip, il donne 30 jours gratuits. Tu le télécharges de l'Internet, you download it, tu l'utilises. Puis là, tu peux dézipper ou ouvrir des documents qui ont beaucoup d'autres affaires. Puis pour envoyer quelque chose à un ami, j'aime le zipper, le mettre plus petit, puis l'envoyer, ça va plus vite. Fait que là, on a Acrobat Reader puis WinZip. Ça, c'est des affaires qui sont essentielles. Puis ils ne viennent pas avec 98, AMI, 2000. XP, il y en a un déjà de bâti, c'est un petit programme qui peut zipper et dézipper des fichiers, ça va très bien. XP, quand tu achètes la copie de Windows XP familiale, Home Edition, le montant que tu payes, que ce soit 175 ou à Nord-Bay 300 $, ça vaut vraiment ça. Ça vaut parce qu'ils ont mis des millions d'heures dans ce système d'exploitation-là où ce que tu peux faire tellement d'affaires. Puis ça vient jusqu'à un point que tout le monde, il y a du monde qui n'achète une, puis il se passe les copies. Mais quand tu as ta copie, tu es enregistré, ce Windows-là, il fait bien des affaires pour toi, puis on l'apprécie, mais on le prend for granted. C'est pas ça, on le par acquis, le mot. Puis c'est de valeur parce que il y a bien des affaires qu'on peut utiliser dans Windows qui vient déjà avec. Puis le plus que ça va, le plus que les compagnies qui bâtissent les logiciels, ils s'aperçoivent que les temps ont changé. Times have changed on the Internet. Times have changed at the office. Times have changed just using your computer. And so Microsoft adapts to the changing times by offering better solutions. But I know that price tag is always there. You know, nothing Pay a comes lot for that. free. Yeah, Yeah. c'est ça. No. C'est un char de 30 000 $, mais il y en a de 300 000. Une Ferrari, ça va plus vite. Ouais, Mais la ouais. vitesse est encore 100 km pareil. Alors, c'est ça. Ça, c'est des logiciels qui sont super importants. Il y en a d'autres, mais j'ai juste nommé
Les 4 que, en partant de la La machine, là, base, c'est ton ça. antivirus, ton traitement de texte, ton WinZip, ton PDF, puis ton viewer d'image, avec ces 5-là, tu peux commencer à faire quelque chose cette journée-là. Ouais. Si tu vas plus loin, mais ça dépend de tes intérêts. Si tu es intéressé dans la photographie, là, tu peux acheter Photoshop ou PaintShop Pro puis manipuler les images. Si ton intérêt, c'est de faire, ça dépend que c'est le monde, du scannage, bien là, tu t'ajoutes un numérisateur, scanner, and then you can use the software to, we had at school at one time, they wanted us to take the teachers and crop their heads off and put little heads of fishes or flowers, so and put little eyes. So you can actually it's just a play with the around. image. Yeah, image manipulation. And then they want us to print it and say that was the groupe AGT Belge of the teachers. So, you know, it's fun. And that's what the software is. A computer can be used for 1,000 different things. Exactement. We find that people actually use about 10% of their computer. And the 2 main things is internet surfing, you know, Messenger, MSN, email, chatting, Outlook, yeah. and traitement de texte. They do it for Word and they print. They don't. There's things in Start program files that they've never started. We'll Probably never know how to never use. went to that step. That's yeah. right. Windows 98 has a piece of software, and it's called Windows Imaging, and it's to run with your scanner, and it's built in. If you have a scanner, you can use Windows Imaging. People never knew what it was. You fire it up, you press on the scanner, your image comes up. Windows 98, il y a un logiciel en dedans déjà boîtier qui s'appelle c'est Windows Imaging. Puis tu vas dans Windows 98 ou ME, tu vas démarrage, Program Files, accessoires, Windows Imaging. Puis si tu as un numérisateur, un scanner, le programme il est déjà bâti dedans. Fait qu'ils ont, tu sais, il y a bien des affaires qu'on n'use pas. Paintbrush, il n'y a personne qui use ça pour les jeunes, puis ça fait des barbeaux des picots. Ah, My oui, kids ouais. do Moi, it. je l'use plus que ça. On peut mettre. Tu peux Backgrounds in oui, that's right. You can put backgrounds, foregrounds. Ah, You can write text over top and reduce it. You can enlarge it, zoom it. Boy, that's a sharp little program that people say, well, Non, I'll c'est spend ça. $100 and go buy a program for painting. My kids have It's one. It's called pretty strong. Crayola Art. Yes. Oh, Oh, God, it's yeah. a wonderful thing. Great They stuff. make their birthday cards and Right. Mother's Day cards or whatever on this Crayola Art, and it's Yes. really a neat thing because Yeah, it's like yeah. the paintbrush. It's like Paintbrush. Yeah, Paintbrush, it's very useful. Sometimes you need to take a bitmap, make adjustments to it, and then turn it back into JPEG. So I use Paintbrush, then throw it back into IrfanView. That's IRFAN View, IrfanView. It's made for free by a guy in the Netherlands. That's a powerful program. By the way, IrfanView opens 40 different picture types, from bitmaps, JPEGs, PNGs, PCFs. There's also JPEG 1, JPEG 2. There's different formats of JPEGs. There's GIFs, there's TIFFs. I don't know the whole list. Découvert. Oui, toutes les There's extensions some peuvent être ouvertes. Fait que si tu reçois quelque chose sur Internet dans Outlook Express, tu dis, je suis pas capable de l'ouvrir. Juste en téléchargeant le petit IrfanView, c'est un petit chat rouge avec un masque de Zorro noir. Même petit licon, il est bien cute. Juste en téléchargeant, tu peux ouvrir n'importe quelle image. Ça coûte That's an zéro. advantage. So It's free. you know, for the people at home, If you didn't hear that, call us. We'll give you the answer where the internet site is. C'est ça, c'est pas croyant. Ça fait 25 minutes, puis il n'y a pas personne qui a appelé. Je suis certaine que vous avez des questions. C'est votre chance, Michel. Moi, je sais, il est très, très occupé. C'est pas souvent qu'il peut faire ça. 627-8118. Il va répondre à vos questions. call us. You know, this is your chance. I mean, Michel's not far. His store is not far, but this is a good opportunity for you to, you know, any type of question you have, 627-8118. Something, though, that maybe somebody can ask. I'm going to ask it. Nobody's calling in, so I'm going to ask you a question. I know the answer to it, but maybe somebody out there doesn't. Yes. Michelle, somebody wants to take a CD. They have a CD burner. They want to download music from the internet. Yes. Do you know how to do that? Yeah. What, Well- is there a safe way for people to do it now? Like, it's kind of scary when we say, a Yes, while we ago have you said go to the internet, download it, it's free. Yeah. It's getting scarier and scarier to download on your system now. It's free. To answer that question properly is you have to also be aware of which sites give you the music. So if we want to stay on the legal side, because we're on air right now, Okay. and downloading music has given people lately a bad taste because it falls into the category of taking money away from people who play bands. And there's a big thing in court right now. And again, we won't mention any names, and I'm not talking about people's names, but companies' names that are giving music away, and it is not a form of pirating. It is pirating, and I think everybody should be aware of that. So it's a good subject. It's good you brought that up. It is So pirating. you go to your favorite site, and then you download some music and you put it on your hard drive and see my documents, my music. And then there's a couple of choices now because the music you download, depending on the site you chose, will end up in an MP3 form.
So as you download that music, it's .mp3. So it's Terry Clark, when your heart breaks .mp3. So whatever that song is, one of my that's what it is. favorites. Well, there you go, Terry Clark. And so you download a series of music, and now here's the two different ways. There are two ways to burn music. And well, if the time permits us, if people call in, that's fine. We'll just keep that going. Is the two ways to burn music. One is to just leave it MP3. Leave it in MP3. And another thing I want to tell people who have Windows XP, you don't need to use Nero, Roxio, Easy CD Creator, NTI, Click and Burn. You don't need any of those software programs. Windows XP has a built-in burner. You take your file, your MP3, you take a blank CD, you put it in the CD-ROM, push it in, drag, drop it, and say burn these files, and it's over. That's it. That's the advantage with the XP, and it's much faster. Simple. It's over. Yeah, and you take that out, you go play it in your Ghetto Blaster? No, that won't work. That's what brings you to point number 2. Point number 1 is if it's an MP3, it won't work in your Ghetto Blaster or in your car, unless you have or an in MP3 your player. CD. Yeah, unless it's an MP3 player. So we're going to hit a couple of nails here. People come to me and says, I just burned 40 songs and I went and put it in my car and it wouldn't work. I said, absolutely. The car didn't know what to do with the music. She goes, well, isn't there a way to take those MP3s and burn them somehow and I can put it in my car? I said, absolutely. Yeah. She goes, well, what was I doing wrong? Well, the format has to be changed. I don't know if you know what type of formats there are in music, but the three most common ones, the first is MP3. The second is a wave, and the third is a track. And what we want to tell the people is you want to turn those MP3s into tracks. Oh, I put them in waves. .CDA or waves. Okay. Yeah, we use .CDA because all the CDs that are burned at Walmart are .CDA. Okay. CD audio. So it's CDA is the extension of the file. Oh, okay. So here's what you do. You're in XP, and I just use XP, but it could be anything. But normally, because a lot of people now have XP, is you use Media Player, your normal Media Player. Make sure you've updated it to the last one, which is version 9. And you take your list of MP3s, and remember, the MP3s, you can only put 16 songs on a CD, because what it's going to take is that MP3 will be converted automatically on the fly to a CDA. So it's a matter of using Media Player, putting your 16 songs in it, and then write to CD. And it'll see the little bar converting each song one at a time into a CDA. And then when you burn it, you can take it out and go into your car, your van, your Ghetto Blaster, your CD player, your home stereo system. So don't try to take a CD song or just a real CD, music CD, you put it in your computer and drag the file. It won't work. The file will end up being a shortcut back to the CD-ROM. You can't do that. In order to take a song off of a CD, it has to be ripped. And there's little programs called CD Ripper, and they take individual songs. I had a lady call me, she goes, I got over 200 CDs in my living room, and I'm not bringing the whole case in my car. We're going on a trip. Is there a way, Mike, that I can take those CDs, all those songs, make one good CD, and just bring that one of my 12 or 15 albums? Absolutely. Oh, she was all excited. How do we do it? How do we do it? Well, she had Windows XP. She had Media Player. And I showed her. No. You put the song in. We put Terry Clark in. She had that album. We put Terry Clark in. We took song number 9. Okay, we checkmarked that. We unchecked all the other ones. And we said, convert. So it took it off the CD and we put it on the hard drive. That was one. Then she put another album in, whether it's John Michael Montgomery. She took song number 2 off. She put that on the and she got her whole selection going. Then she renamed them because it's just called unknown author. You have to rename them. Terry Clark, John Michael Montgomery, Toby Keith. You rename your songs. And then using Media Player, again, that's such a powerful tool. People don't realize how powerful Media Player is. We took the songs, bring them back, and it says you'll have 53 minutes of music because it's normally 80 minutes on a CD. And it reconverted it all to CDs, and when she finished, she took it out and she went into her living room. She puts the CD player out, she put it in, she pushed play, and it came right out of her big speakers, and she was dancing to the music. Yeah, it's true, and you know what people don't realize? She didn't know what to do. It was confusing. She was, I didn't know you could turn it into CDA. So. But there's quite a procedure there. It took us a good hour to teach her to do it. But most people in town call me and says, I have no idea how to turn my MP3s into CDAs. Well, there are software you can download, DB Converter and this and that Ripper. Why? When you have Media Player 9. You don't need it. Yeah, Media Player 9 takes about 10 minutes and you have to let it